Oya. Sasa mchangamke mwanzo. Ama mmefiwa. Watu wameshiba. Ama ni kushiba. Kwa sawa. Mpa chakula mingi. Sisi huwezi kohoa. Huwezi kohoa bila msiku kuangalia hivi bwana. Ni saliva imekuwa mapo. Labda mtu wako kwa juju saa hivi. Lakini anything against me, enemies of progress, shall not stand. Ndio hiyo. Kwaje hapa naona tuko na kikosi alafu tuko na special guests. They're back again. Like they never left, huh? Yep. Naona pale Carlos. Kwaje bana? Niko fiti na umetuandalia. Huyu jamani ndugu wa Chronics na anazungumza Kiswahili. But yeah, we're hapa having a good time, yeah. Yeah. Ines fine. Niko poa sana. Yeah. Nere. Konki. Niko fresh manzi napelekwa na Rian. Unapelekwa tu. Invite wewe unaenda. Naenda tu. Na Rian. Kabisa. Unajipata umefika pale hata hujui bwana. Nayo. Konki. Tantain. Boom. Blessed and highly favored. Ndio hiyo ashanisema mimi niko blessed and highly favored. God's grace kila pale. Unajua? Jesus, you love me too much. Hey. Unajua wanasemanga good things come in twos. Yeah. Double. Unajua tukajaribu Ines akakuja akaeka input. Carlos akakuja boom. Tukasema hapana. Wacha sasa wakuje kama combine. Ya wawili. Nayo. Video zao ndio wasa mependa zaidi. Zao guests. Yeah. So hii italeta hiyo multiplier effect. Hiyo. Mimi niulize swali. Niulize Voicemail ya Milk ile sijui. Leo hatutaongelea voicemail. Leo tuko na very serious issues tunataka kuongelea hapa hivi. Nenda kuna bookstore pale Rosansville. Boom. Inaitwa She Said Boom. Yeah. I think ilitoka hapo. Sasa unajua baadaye baada ya Milk akampigia simu ile kwa hiyo voicemail. Akasema hiki tulizaa watoto watushinda akili. Mama mzazi. Hiyo ni polite way ya kusema huyu mtoto hata ningemtupa. Tungea. Kwa mama ni mama. Nani kama well, in all seriousness, leo May is mental health awareness month in Kenya. I think huko ni October. Yeah. But since audience wetu most ni watu wa Kenya, to decide at least kuongea juu ya mental health. It's ni kitu ambacho I think we take for granted especially tukiwa home. Tunakuwa na support around us, family, friends, vile tuko high school. There's always people around you for the most part, at least from my perspective, vile nili grow. So ufikiri sana like mambo na mental health. Ama pia labda tumekuwa privileged hata kama wazazi walikuwa na struggle. At least they had something to put on the table. At least pia wao walikuwa in a good mental state, ndio. Yeah. So for the most part naweza sema like growing up me sikuwa na hiyo issue, unaona. Until nikakaa huko ndio realize. Nikawa awakened kwamba kweli najua nilikuwa naona mimi yule jamaa tough bana. Yule jamaa hizi shikwa na hivi vitu. Kwanza hii mental health. Hizi vitu za wadosi. Sasa si hivyo, nilikuwa naona vitu vya watu weak. Unaona? Toxic masculinity. So so leo tutashare like experiences zetu. Vile una keep sane. Yaani sio lazima ukue umepitia magumu, unaona. Tumeexalt sana struggle stories, unaona. Hizo ni poa. Lakini pia kama you've never gone through like a tough mental period, inamaanisha mental state yako imekuwa healthy. So unaweza tuambie huwa unafanya vitu vipi, unaona? Ama if you've gone through tough periods, uli seek help vipi?
ona resources zipi ambazo zinaweza kuwa relevant. Yeah, so just feel free to share. Yeah. Ladies first. Yeah. Does Okay. Leroy feel seen? Huh? Does Leroy feel seen? No. He's insane. Yeah, I think I can share my story. As in yangu, I feel like it was coming come a stress. Yeah. And then it gets to a point where you're just like, this is not stress anymore. Like this is like ni stress yenye you don't even want to wake up. Like utaki kutoka kwa bed na vitu kama hizo. So like I remember nini when I just like thought that like nikafika to point yenye like there's nothing I could do. I remember going to the library and reading and not even understanding what I was reading. Yeah. And then I just like went to Kimage and just said I just need help. Yeah. Cause ilifika place yenye hata like I wasn't thinking. I was crying like the whole time. Like your friends are there, but they don't like you're just like laughing with them, but deep inside you're like very sad. So I like at the back of my mind I was just like, sasa nikienda mental hospital, like what will people think about me? As in people will think that I'm insane. Because like I feel like from like where I come from, going to a mental hospital unaenda kama like kuna the Madhara mental hospital is just yeah. So sitaki kuongea sana. So I remember like vile nilienda and then trying to explain how I'm feeling depressed, right? But like I was feeling depressed and then I had like anxiety over, and then I had no idea I have anxiety too. So like I'm walking but it's not me. Like natembea to just for the sake of it. Yeah, and then I remember the first time they put me on drugs. I felt like the drugs made me like go more insane than I was. And then I feel like I'm not saying the drugs are bad. I'm just saying the first drugs that I got were not for me, and they made me feel like nilikuwa na panic disorders. But what kind of drugs did they put you on though? It was like antidepressant, there was THC, there was like so many drugs that they put me on. Ungekuwa ni psychiatrist. Ungeendelea na jamba sasa hivi, ungekuwa psychiatrist. Maybe mimi psychiatrist. Utasema usikie kada sana check in kesho. Sasa nataka Nesa alikuwa amekaa hapa ni sameni ya rafiki. Nilikuwa naona Nyerere anasikiza hiyo kitu kwa makini. sasa unajua Nyerere anasemaje? Umse nilimpea drugs jana. Amesema hivyo. Nimekuwa tu nikifikiria how hizo antidepressants zina work. Alafu nilikuwa najaribu kuangalia kama active compounds kwa THC zinaweza work in the same way. Sio ni mwanasayansi Nilikuwa tu najaribu kupiga hizo. Msiangalie jamani, neuroscience ya mwanasayansi. Okay. Yeah, and then unatoka hapo, like you do your time, ni kama prison, you do your time. Yeah. And then after doing your time you go back, and then going back it became even worse. I felt like the drugs were making you go down before you come up. Yeah. So when I came like out of that thing, like out of like the hospital, is where I went like down kabisa. So after like ikafika to your point, and then I had to go back again. Going back again, and then there's something called geographical cure. Is when I went to Kenya. Yeah. That's when I kind of felt at least a bit better. Yeah. Mwogopa kushare hizi shida zangu. Sio shida. Yaani
Ni hali ya maisha. Yeah, so I mean nitaongea tu. So stories za mental health zenye kwanza umesema, to be honest mimi sikuwa nilikuwa najua like the dictionary definition ya kama stress, anxiety, anxiety nilikuwa najua hiyo depression. Yeah, but sikuwa nimesikia msemo mwenye amekuwa under that. Nilikuwa nasikia huyu amechizi huyo, yani kichwa yake iko poa, amerukwa na akili. Yeah, so ikakuwa hata vigumu. Unacheki huyo msemo mwenye ameruka kichwa huyo, si msemo mwenye unafaa hata maybe ujassociate with, because already wanajulikana tu hivyo, kila msee anawajua hivyo, unacheki. So nikakuja hapa hivi, ndio kwanza nika encounter like mental health na vitu kama hizo, nikacheki campaigns zenye zinaendelea online. So ndio nikakuwa interested na mental health. So pia nilikuwa in neuroscience, so my field sana tuna deal na mental health. So well, I discover a trend. Nilikuwa nikiongea na my friends nini. Most of kama international students wenye wanakuja kuseek education sana in the west, in kama US hivi, Canada hizi, most of them wanapitia stories za mental health. Si wao tu pekee, hadi local students pia wana encounter mental health in a way or the other. Maybe undergo stress, depression, anxiety, ADHD, hizo two conditions. So ni normal to ina happen kwa everyone, but ina happen sana kwa international students. So nimekuwa tu nikijiuliza manze, mbona ina hapenia international students? Nini inaweza fanywa? Because every time unasikia kama kesi ya suicide hivi imehappen, unacheki kama shule inasema call hii number, tunaweka hizi measures, but zinasaidia international students. So hizi cases bado zinaendelea. So nimekuwa tu maybe hii itakuwa kama advice kwa wase wenye maybe wanadai kuja hapa hivi. Maybe hata wenye wako home itawasaidia. So ukikuja hapa sana kama unakuja shule, kwanza unakutana na pressure ya shule kwanza kabisa. Shule hapa ni busy sana. Na tuseme haujapata training haujajua like what's mental health from home, how you supposed to take care of yourself, na vitu kama hizo. So unakuja ushapatana na shule. Ni tricky, shule ni tricky kabisa. Hiyo kwanza inakupa stress. Alafu sasa tuko kwenye social media. Unacheki manze, uko social media, beshte yako make it nini kitu kama hicho. So hiyo pressure ya social media pia inakuingia. Manze unasema is how pia tuseme kitu kama tu kusaka kama job hivi, inakustress tu vibaya manze, na kufrustrate. Sasa hapo hivi unaanza kujidoubt, unaanza kusema manze maybe manze siko sufficient. So hizi conditions za mental health, maybe nitachek wrong kidogo. Wewe ongea. So fungua roho. Stories za mental health idiopathic in such a way that hatujui cause yake bado, because this is something as in imekuja into the light hivi juzi. So lots of research haijafanywa bado. So hatujui nini na cause, lakini tunajua vitu zenye kama risk factors hivi. Unacheki? So inaweza tu kuhapenia hivi tu. Unakuja hizo pressure tu kidogo. So ndio deal nayo.
lazima ujue how to deal with these risk factors, unacheki. So anyone too unafaa learn too about mental health. Everybody, na any responsibility ya everyone, policy makers, our government, waanze kama kupeana education about mental health. Kabisa. Ukishakuwa na hiyo knowledge, unajua nimefeel hivi, hii ni anxiety. So ikipersist, unacheki, najua uko na information about mental health. Ikifika hapa, hii ndio place ya kwenda kuseek for help. Alafu pia ukishakuwa na hiyo education, vitu kama stigma, utajua how to deal with them. Because hapo hivi utaelewa, si mimi pekee na struggle na mental health, unacheki. Unajua msana struggle nini. So mkipatana, tuseme hata kwa hizo groups zenye mnaenda kufanya education nini, mnapatana hapo, mna share your stories, mna feel fresh. At times kama na feel low, tuseme nimefeel anxiety kidogo, napiga tu simu, napigia my friends, my partner, my family, naambia, tunaongea tu anything, na hapo tu unasikia tu vizuri. Prayer partner. Prayer partner hapo, tunaongea. Kabisa. Tomorrow is gonna be a good day. Yeah, manze. True. So hizi risk factors sana tuseme, nilikuwa nataka kuleta analogy fulani sana, najaribu kuvuta hivi kidogo. Kama bangi ama kama bangi. So unapata hizi stuff ni stuff zenye most zingine maybe unaweza control. Tuseme unajidoubt about kuperform maybe task fulani, maybe kwa shule, career. Hiyo ni kama una fight battles zingine within you manze, zenye zinakufanya una feel manze, mbona sifiki hivi. Unaanza kuwa na anxiety, stress, depression kabisa. So hiyo ni kama kukua kwa nini, nilikuwa na huyu beste, imagine sisi ni mabeste hivi nini. Every time anything unafanya, nakwambia hujafanya poa, si nitakuchukia. Manze. So ni kama hiyo, hizi risk factors unacheki. Ni kama huyo best mwenye anakunini every time anakwambia ni hivyo. Mental health, most of them sana zenye nimeongelelea ni hivyo. So ifikirie hivyo every time, ichukie huyo best mwenye every time anakunini put you down. Anataka every time anakwambia hujafanya poa. Venye utataka tu kumchukia. Hivyo ndio inafaa ukue ndio udeal na mental health poa. Alafu udeal na hiyo mental health. Nilikuwa nataka kuuliza kama Mwema amekuwa na experience like different. Obviously, man. What is that? I'm the godfather of mental health. Tuambie experience. Yeah. See, mimi nilikuja kushare more of the solutions because it's a painful story whenever I think about it. Share, sio lazima uweke everything black and white. Inaweza kuwa tu grey. Unaweza share kwa kifupi. Sio lazima uanike kusema mental health. Mimi nasema kuja hapa Canada. It's a thing that you never think that you can fall into until you find yourself there. Right? But kitu yenye naweza sema according to my own experience, the way you communicate about mental health issues hapa Canada matters a lot. Because people will be like, I'm gonna mental health issues, no. And also the people that you open up to. For example, I remember even in the UFT, I think people perform for a program in Montreal. Then I sent saying an instant text message, come on, I feel so bad, I feel this, whatever. Now they panicked and all of them came to my room, right?
Yeah. Ikishafanyika hivyo, hata ufanya nini, hata uambie I'm good, Yeah. you will always end up taking you to the hospital. Hata uambie please leave me, I'm fine. Adhabu kupeleka hospitali sasa, the problem ni unaweza enda hospitali then they diagnose you something totally different. Unaona, alafu anakupatia drugs, then before you come out of those drugs, it will take you a while. Then after that, now we get self-stigmatized because they technically are surviving on drugs to live. Yeah. So yeah, mimi naweza sema nilikuwa pia na hiyo self stigma, like you would say a thing and I would feel like you're attacking me right away. Yeah. Right. Yeah. Even if that was not the intention. But also way back then in the years of 2016, 2017, I would say that kama ungeniambia kitu chochote kuhusu mental health, ninge confront right away, ama like we have a disagreement, like sikuwa nimelearn ku walk away, ku stay out of people wenye watakutrigger ama vitu kama hizo, naona like nilikuwa na confront tu. No. So yeah, those are lessons that nimelearn, like nikiona maybe nitaenda mahali then kuwa nikienda home najichukia, I feel so bad about myself, I just stay at home. Unaona? Yeah. So hizo ni vitu zenye nimekuja kulearn on my journey na mental health. Na pia like venye Inesa amesema kuna hiyo kitu inaitwa geographical cure. I think 2016 or 2015 when I became sick, I think Swing gave me an option to go home, but I was like, I have nothing to show my parents. Hata results nitaonyesha. Like nilikataa. Nina kukataa wakaanza. Hiyo sawa msee akikuwa sick technically, the best thing msee anafaa kufanya ni kwenda tu home. Yeah, research. Yeah, we chill huko for like 3-4 months, then you come back. Unaweza kuwa sawa. And also like me naweza sema it was very overwhelming given the number of people that expected to reach out to. Now for reach out to, like system huwa inaona ni kama uko responsible. Like for example in a day, nitakwambia communicate the academic whatever about your progress, wellness you have to wenda huko kuna appointment, after wellness you have to kuja tena huko Mastercard office for another appointment, after that uende huko hospitali, vitu nyingi within a day. Na usipofanya hivyo wanaona uko very irresponsible according to the way you are like really handling things, because wow, according to them it's like they've given you all the support that you need, you only need to tap into it. Yeah. So there's a it would be much easier like if they could have one concrete person or like 2 or 3 that you can open up to, like okay, now I monitor your progress yako from start to finish, because sometimes I remember even like office ilikuwa nasema interaction yako na hiyo mtu anakuhandle kwa wellness ya UFT, how do you see that, how is that coming along? Technically they are trying to see kama wewe na huyo msee una vibe. Unaona. So sometimes ukisema so unajua nakuulizanga how was your last meeting, then ukisema venye nilienda huko the meeting was that I didn't feel so good, so wanaona ni kama wewe na yeye hamuelewani tena, then they find you another person. You have to go all in circles. Unajua maybe sisi hatujakuwa prepped on how to communicate with stuff za mental health kwa kama professional na vitu kama hizo. So please kama hapa wanaanza kutuambia about mental health in school. So unapata ni hizi shule zetu zenye tunakuja wana expect tukue at the same level na wase wengine. So ata expect mimi nikikuwa na hii issue nitaenda ni communicate, but mimi sijui kabisa. So unacheki, so maybe hapo hivi ndio hawaelewi pia yani. So maybe ni challenge kwa hizi shule pia wanini waanze ku put more focus on mental health ya international students. So continuing on my story, nasema kitu yenye imekuwa afadhali saidia of them, it's more of like kucheza tu. Well, kuna 2017 I remember ni time I think hiyo ndio mwaka vitu wa BTZ for, because me na Nyara tulikuwa tunacheza every day kwa campus kila siku. Enda huko tunacheza, unajua ukisweat nini, like you feel a bit relieved. Yeah. But still, like I would say that the biggest hurdle in my life, my mental health, ilikuwa hiyo self-stigma. It's like what the hell. Yeah, so
I think pia hiyo hii ni kitu inafaa emphasize sana kwa high school za Kenya before like unajua high school mental health huko huwa wanaweka kwa ile department ya counseling ya shule. Kuna counseling. And actually realistically speaking we have so many students in high school in wanasuffer like let's say in form 1 form 2 used to be a hyper performer. Then form 3 unaona tu msee boom anasinga anaenda huko bottom 10. Obviously you can see the something. There's a big shift. So hizo ni Umesema boom nikumbuka meke hiyo nini yake voicemail. Yeah, so hizo mimi nasema kwa hiyo department ya counseling ya nini ya high school. Like wase wanafaa wa emphasize more on like your aspect ya mental health before people transition into university ama college. Wewe kuna best yangu anaitwa Tomlia, I think you started something called Shamiri Institute. Tomlia Osborne, no? Yeah, Tomlia Osborne. So technically they are trying to solve that problem in mental health among high school kids. Yeah. And I think it's doing well. Yeah, So that's a good initiative. Angalia Shamiri Institute. Tomlia Osborne, IG. Nice. Then another thing that helps me with mental health. Like I think I have 1 or 2 or 3 friends that I can call every day. Hata kama nini unampigia tu. Unampigia hiyo kuongea wewe na para imekushift kuhusu ile stuff ilikuwa inakudisturb. Because mimi naweza sema aje like the way you think into mental health ni like you just have to have one traumatic experience in your life. Ama kitu tukuje kuapenia and then you find yourself there. Then unaanza kustruggle na hiyo kitu, the struggle, but eventually if you are strong you get over it. So I think peer advice among ourselves and whatever, like if you know something hurts someone, like don't bring it on the table. Yeah, so mimi nasema hivyo, like ukiona tu best yako hii kitu itamuumiza ama itaenda hivi, I would rather let you know in advance. Ama make 2 comments among each other to be a bit careful on what you say to someone. Ama mtu akikuja complainia later akwambia by the way what you said there really hurt me, like you should be apologetic. Ama ufai kusema kwenda huko fanya unaona. Yeah. So those are things that I think among our groups tunaweza learn as you grow. But mental health ni kitu major bana. Ni kitu major kila msee, especially anyone coming abroad and who are aware of. Yeah. And also the aspect of loneliness. I can bet in Kenya you have so many friends like kwa hiyo because before nikuja hapa mimi kwa KU, so KU na kuna best of engineering, kuna best of naomba pamoja hizo prayer groups. Yeah, actually I was an evangelist before I came to Canada. Wewe I was an evangelist. Yes. Yeah, so hizo time nakumbuka there was a time kuna hiyo time ya KM huko nikiwa KU. Kilomita 1. Yeah, unganipata mimi ndio nabeba speaker nikipeleka huko sio hivyo pia. Yeah, but mambo ya Mungu nimeshift kiasi, lakini nitarudi tu according